আপনাদের ট্রিমার খারাপ হয়ে গেলে কি করেন? হয়তো ফেলে দেন, ফেলে দিয়ে আরেকটা নেন। আমি আপনাদের আজকে দেখাবো যে ট্রিমার খারাপ হলে ঘরে বসেই কিভাবে তার রিপেয়ারিং করতে হবে। এটা সুইচ অন করলে শব্দ হচ্ছে, কিন্তু যে সামনের যে ব্লেডটা আছে সেই ব্লেডটা হেলছে না। দেখুন, ব্লেডটা ঘুরতেছে না, এদিকে ওদিকে আপ ডাউন হবে, এপাশ ওপাশ, সেটা হচ্ছে না। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল বর্মন, আমি ভোলা বর্মন। শুরু করার আগেই বলছি, যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এরকম ভিডিও আরও দেখার জন্য। এবার প্রথমে এটাকে খুলে নিতে হবে, তারপরে এখানে হালকা করে চাপ দিলে এটা খুলে যাবে। দেখুন, এটার মধ্যে শুধু এই পার্টটা ওপেন ছিল, এটা সেট করে দিলে হয়ে যাবে। তবুও আমি পুরো সেটটা একবার ওপেন করে দেখাচ্ছি আমি এটার মধ্যে কি কি থাকে। এইটুকুই এর পার্ট। এর মধ্যে থাকবে একটা সুইচ, এই সুইচটা, একটা সুইচ, একটা ব্যাটারি, একটা মোটর। যেহেতু এর মোটরটা ঘুরতেছে তাই আমি এই মোটরে কিছু আর খুলছি না, আর দেখাচ্ছি না। এইখানে দেখুন একটা কানেক্টর আছে চার্জারের, এটার মধ্যে কানেক্ট হয়, এই ব্যাটারিটা এটার মধ্যে কানেক্ট হয়, এই ব্যাটারিটা চার্জ হয়, তারপরে সুইচটা দিয়ে অটো ঘুরে। এটা হয়, এই ট্রিমারটা যখন খারাপ হয় তখন এই ট্রিমারের 80% সময় এই যে হেডটা থাকে, এই হেডটার মধ্যেই সমস্যা হয়। এইরকম করবে এটা। এই দেখুন, এদিক ওদিক হচ্ছে। এটা আমার খোলা ছিল, এটাকে আমি এবার সেট করে দিচ্ছি। এদিকের সব এটা ঠিকই আছে, আমি এটাকে সেট করে দিচ্ছি আবার। Next level. সেট হয়ে গেছে। এবার দেখুন সামনে যে লেগটা আছে সেটা দেখুন এদিক ওদিক হচ্ছে, ঠিক আছে চলতেছে।
ঠিক আছে, সেট হয়ে গেছে। ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ।